ఒక పిక్చర్ ఫర్ మీడియా. వన్ సెకండ్. ఒక్కసారి మైక్ తొందరగా ఫినిష్ చేయండి అది. ఓకే, సో ముందుగా తమన్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. లూలు మాల్ అంటే నేను ఏదో ఒక చిన్న ఏదో చాలా క్యూట్ మాల్ అనుకున్నా, ఇంత మాస్ మాల్గా ఉంది. నెక్స్ట్ రాబోయే 2 పాటలు కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది. లాస్ట్గా వచ్చే పాట మాత్రం ప్రభాస్ అన్న మామూలు డాన్స్ ఆడలేదు. ఈ 3 అమ్మాయిలతో ఉండే ఒక సాంగ్ ఉంటుంది, అది కిక్యాస్ ఆడాడు అన్న, మామూలుగా ఆడలేదు. సాంగ్ రావడానికి డిలే అవ్వచ్చు టైము అన్నీ, బట్ సినిమా ఆన్ టైం వస్తుంది. ఇది సాంగ్ రిలీజ్ మా కంట్రోల్లో లేదు, చాలామంది డెసిషన్స్ తీసుకుంటేనే అన్ని టైంకి రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ 15-20 మినిట్స్ ఎక్కువ మేనేజ్ చేయండి, ఎక్కువ మమ్మల్ని తప్పుగా అనుకోవద్దు. సో సరజ్ చంద్రిక సాంగ్, ఫుల్ సాంగ్ విశాల్ మిశ్రా, శృతి వీళ్ళిద్దరు పాడారు. కేకే వచ్చాడా? చాలా దూరం రాలేదు. సో జాన్ 8 ప్రీమియర్స్లో కలుద్దాం, అంతేనా? సరే. సో మారుతి గారు, ఓకే, నిధి హాయ్ చెప్తారు. అందరికీ నమస్కారం. ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ కి నమస్కారం. లవ్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద లవ్. అండ్ రెబల్స్ ఫ్యాన్ కి స్పెషల్ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డైరెక్టర్ మారుతి సాబ్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మారుతి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంతమంది క్రౌడ్ ఉంటారని ఊహించలేదు. చూశారు కదా ఆయన మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఎలా వస్తున్నారు. ఎవ్రీ సెకండ్ ఆయన మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. డెఫినెట్గా ఈ పొంగల్ రెబల్ పొంగల్ అవుతుంది, రెడీగా ఉండండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విశ్వప్రసాద్ గారు, జస్ట్ ఎస్ విశ్వప్రసాద్ గారిని, ప్రొడ్యూసర్ విశ్వప్రసాద్ గారు మాట్లాడతారు. మీరందరూ సైలెంట్ ఉంటే ఐ షేర్ సమ్ న్యూస్ అండి. మీకోసం ఒక స్పెషల్ న్యూస్ ఉందంట, ప్లీజ్ కీప్ క్వైట్. సో త్వరలో విల్ అనౌన్స్ అ డేట్. హైదరాబాద్లో ఓపెన్ గ్రౌండ్స్లోనే విల్ డూ ఏ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్. సో చాలా రోజుల తర్వాత మీరు ప్రభాస్ గారిని ఆ ఈవెంట్లో చూస్తారు. సో మీరు అందరు కోరుతున్నట్టే January 8th విల్ కమ్ ఆన్ ప్రీమియర్స్. థ్యాంక్స్ అండి. సో ఉప్పల్ గ్రౌండ్స్ అన్నమాట. సో నా ఈ పాట ఒక 2 లైన్స్ విందామా? అండ్ బిఫోర్ దట్ రిధి విల్ స్పీక్. పాన్ ఇండియా రెబెల్ స్టార్స్ ఫ్యాన్స్ కి నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ షోయింగ్ ఆల్ ద లవ్ అండ్ హోప్ యూ లవ్ ద ఫిల్మ్ as well. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఏదో ఒక 2 లైన్లు. యా, గో హెడ్. చెక్. హలో. హాయ్. సో ఐఎమ్ ద వన్ హూ sang this. ఒక 2 లైన్స్ పాడుకుందామా? నిన్ను చూసే లోపలే పుట్టేసింది ప్రేమ, ఇక వరమా చెరే లోపలే ఇంకా పెరిగనమ్మా. ఇది మహిమ నన్నే చేరగా దారి చూపే ప్రేమ, ఇక శుభమా నన్నే చేరగా దారి చూపెనే నీతో ఉంటానమ్మా. Thank you so much. Thanks to Taman Garu for giving me this song and the whole team, and wishing RajaSaab a huge success. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక్క లైన్, ఎస్కేన్ గారు ఒక లైన్.
Thank you, sir. Oh my god, Sachin sir. Sir, I am your biggest fan. Your straight drives and pull shots. Wow. That Sydney innings. Just magic, sir. Even on my wedding day, I was watching you bat. Sir, ever since you retired, I threw the TV out of the house. Your duplicate is here too. What a coincidence. One selfie. Mr. Tendulkar, your car is here. The more the cataract grows, the more your vision decreases. Book an appointment now at Dr. Agarwal's Eye Hospital. కదిలే దేవత శ్రీవే శరచంద్రికా తేజయామిని నిలోత్పలనివే మందగామిని ప్రమద్దీపికా హంసభామిని కదిలే దేవత శ్రీవే జనువిచ్చే లోపలే వచ్చేసావే బామ్మా అండ్ ఒక ఇది నిమిషం శుభమా మారుతి గారు శుభమా నీ నేరుగా పంచేసావులేమ్మా చెరి సగమే సగుమా నీలో ఇంతలో ఎంతో మారినమ్మా అరే వినుమా వినుమా ఏమైపోయినా ఎంతో మారినా నీతో ఉంటానమ్మా శరచంద్రికా తేజయామిని నిలోత్పలనివే మందగామిని ప్రమద్దీపికా హంసభామిని కదిలే దేవత శ్రీవే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రెబల్ స్టార్ అభిమానులందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రీమియర్స్ ఆన్ జనవరి 8 నుంచి మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం రాజా సాబ్ ని అండ్ సెలబ్రేట్ ద సాంగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మారుతి గారు విశ్వప్రసాద్ గారు తమన్ గారు అండ్ రిధి ఎస్కేఎన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ yes థియేటర్ లో కలుద్దాము ప్రీ రిలీజ్ లో కలుద్దాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టుడేస్ ఈవెంట్ బై షాస్ మీడియా థ్యాంక్స్ టు లూలు మాల్ దిస్ ఇస్ గీతా భగత్ సైనింగ్ అప్ థ్యాంక్ యూ You call yourself mid. Mid like mediocre. Not failing, not flying, not first, not last. You judge your beginning against someone else's ending. But mid isn't mediocre. Mid is momentum. Mid is messy. Mid is the stumble before the stride. Mid is the middle of your story. And that's not a bad thing. Azort, your safe space.
యు నో వై ఐ లవ్ ఇట్ నా ఓన్లీ ఇందులో ఉంది కేక్ మీద క్యాడ్బరీ మీద కేక్ మీద క్యాడ్బరీ. మరి శాంతా మీద నువ్వు ఓన్లీ చాకో బేక్స్ ఎందుకంటే ఓన్లీ ఈ కేక్ లో ఉంది క్యాడ్బరీ. The marketing world is being rewritten in real time. AI is nuking old skill sets and elevating new ones, and millions of businesses are getting ready to change hands. And I'm joined today by the man that many consider to be the top direct to consumer marketer in the world, Mr. Stefan George. Did I pronounce that correctly? I was always a little hesitant with that. You got the first name right, which most people do not get right. And then it's George I. So close on the last name. You know what? I had watched a YouTube podcast with you to make sure I got it right, and they pronounced it wrong. So I got to double check that. Well, Stefan, thank you for being here. What do you think you know about business that most people don't? Great first question, and thanks for having me. I would just say I don't know that there's one thing. I think it's more about experience. As I've gotten a bit older, I just turned 40 on at the end of October, and just being in business for 15 plus years now, and kind of doing the same thing as far as direct to consumer marketing, a lot of direct to response, selling consumer products. E-com, a little bit of informational stuff too, whatever it is. But I've just made a lot of mistakes, and I've just seen a lot of patterns, and I've also seen the results of sticking with things for long enough. And so I think really it's less about knowing some secret as much as it is just like the wisdom that comes with experience, I guess. So I'm very rarely faced. You know what I would say, actually, Ryan? I know I'm going to give you a long-winded, rambling answer right out the gate, but the biggest thing I think that I know that maybe people earlier on especially don't understand is that there's no crisis in business, really. It's like business is professional problem solving, right? And so everything is just a problem to be solved. And that's like whether that's cash flow, whether that is a challenge of getting something to work, like a marketing asset or a funnel or an e-com store, whether that's a personnel thing, like problems of a team member or team dynamics. They're all just problems. And the more you level up, the more complex the problems can become, but then the bigger the rewards are because they're more valuable problems. So when you do solve them, there's more upside. And so that's the biggest reframe, I think, from when I started to today is like, again, I'm trying to think of what would really faze me, like short of like someone coming in and saying you're going to go to jail, which I'm not doing anything to my knowledge that was remotely close to putting me in jail, these days. But, it's like, okay, we'll just solve it, right? No doubt. I mean, I think my takeaway from hearing that is just like, in order to get to where you want to go in business is a game of like iteration and of starting one place, seeing what sticks, and just continuously iterating for, like you were saying, 15 years and seeing all that pattern recognition, just really getting comfortable and seeing, what lands. But yet I think that most people are so afraid to make those mistakes and to even just like jump in, and they wait for that like perfect thing or that perfect reason why. Whereas like the only way you get to that point, or the only way you get close to that point, is through that iterative process. It seems like that's kind of the takeaway when I hear you mention that. Yeah, I think that's a good one. I think another part of it, as I've have accumulated perhaps a bit more wisdom or definitely experience, is that a lot of cliches and aphorisms have value. And so like move fast and break things, right? Like fail fast, stuff like that sounds annoying. You roll your eyes and whatever, but at least up until a pretty big level, actually a very good way to look at things, right? There's a reason those things became cliches or platitudes or whatever. And so, yeah, I think I'm very, very much not afraid of failing, like fail all the time. And that's like all it is a feedback loop, right? And so failure equals feedback and data equals iteration equals ultimate, success until the next failure. And so
and part of it, Ryan, I think, is separating your ego. And I think when you're younger, especially, there's a lot of ego involved. Like, oh, if I fail, that means what some bully on the playground said about me was really true, or when my parents didn't believe in me, I guess they were right, or this narrative I've told myself about being special or capable or confident, oh, maybe I was wrong, right? There's a lot of a crisis of self-doubt and a crisis of confidence, and that's balance versus like what should be a little bit of a healthy ego that you believe you can succeed, and there's like a tension there. Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take that first step and every step after. From getting your domain to creating your website, email, and online security, we've got you covered. You don't need to be a tech expert. You just need a starting point. GoDaddy gives you the tools, the expert support, and the push to make it real. Your brand starts here with GoDaddy. Hi, I'm Nidhhi, a top-rated seller on Fiverr. This platform changed the game for me, and it can change the game for your business too. I started with 0 clients and built a global freelance business right here from my home in India. Today, I work with startup, small and medium businesses across the world and right here in India too. One of my favorite projects was with the SaaS startup in Bengaluru. They needed a powerful explainer video fast. I helped them simplify their story with smart design, motion, and clean, sharp edit. And the results? In just 1 week, they closed new deals and even got investors' interest. You don't need to hire full-time. You don't need to have a massive budget. You just need Fiverr, where India's top freelancers are ready to help your business grow. Whether you need design, marketing, tech, or video, you will find trusted talent on Fiverr to help you scale smarter. So, if you have never hired a freelancer before, now is the time. Try Fiverr today and see what your first hire can do for your business. Just rip the Band-Aid off, and ultimately finding success does change a lot, right? I was not super confident until my late 20s, early 30s as I started to have success. And so yeah, I'll be honest with you, once you start winning some, it doesn't change overnight, but like you start to feel a little more confident. And then when you win more, and the more times you wins, like the more confident you become and the less afraid of failure you are. No doubt about that. And I think one thing I want to ask you your thoughts on is I have a lot of friends now through, this world of e-commerce, and you just meet people, especially through the podcast as well, who are running their own businesses, whether that's like supplement